power 1 f dash 0 minus f double dash 0 enough. With the fourth derivative, I am going to read just to listen. F fourth derivative s power 4 f bar s minus s cube f of 0 minus s square into f dash 0 minus s into f double dash 0 minus f triple dash 0 and so on. So similarly, we can generalize this for nth order derivative. That is f L of nth derivative of f of t is equal to s power n into f of f bar s minus s power n minus 1 into f of 0 minus and so on. See the logic. So last term is n minus 1th derivative of f at 0. So here the derivatives of f of 0 going to increase, s powers are going to decrease term by term. So this is general formula. The last term, see the last line, that is the generalization formula for Laplace transformation of derivatives. జనరల్ ఏమో దీనిపైన క్వశ్చన్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ల్యాప్లాస్ లో వస్తాయి, ఫైనల్ టాపిక్ లో ఉంటుంది. దిస్ అప్లికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములాస్ టు సాల్వ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, టు సాల్వ్ partial differential equation or ordinary differential equation, linear, non-linear, any type of differential equation, we use these formulas. అప్లికేషన్ నోడమ్మా, ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ అంత అవసరం లేదు, ఇంకైనా క్వశ్చన్స్ రావు. ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ యూ కెన్ సీ చిన్న చిన్న నెక్స్ట్ టాపిక్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్. అంటే లాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎఫ్ బార్ ఎస్ అయితే లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. Laplace of f of t f of f bar is equal. What is the integration of f of t? Laplace of integration of f of t. Very simple answer. F bar is by s. And reverse finally, Laplace of f of t is equal to f bar is. What is the derivative of f of t? S into f bar is. Previous formula. See this. S into f bar is minus f of 0 and so on. అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఎఫ్ డాష్ 0 ప్రొవైడెడ్ 0 అయితే సపోజ్ దీని ఫార్ములా ఇది ఈజీ. we cannot apply the formula for derivatives, but integration is very simple. If we know the Laplace of a function, particular function, then the Laplace of same function integral is f bar s by s. Okay, right side రాసుకోవచ్చమ్మా. Laplace of integration of f of t with the limits 0 to 2 f dg is equal to Laplace of f of t by s. or g of t Laplace of g of t by s. Yes. So what is the proof? How to prove this? Is very simple. ఇక్కడ మీరు ఇంటిగ్రల్ ని సమ్ ఫంక్షన్ ఫై ఆఫ్ టీ అనుకోండి, అండ్ క్లియర్లీ అక్కడ కనిపిస్తున్నాము ఫై ఆఫ్ టీ ఇంటిగ్రల్ అనుకున్నప్పుడు ఫై ఆఫ్ 0 0, ఎందుకంటే అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఎనీ ఇంటిగ్రల్ విల్ బికమ్ 0. యూ నో దట్ according to the properties of different integral, if the limits upper limit lower limit both are same, then integrand either whatever the integrand, but integration value 0 వస్తుంది. So we know that phi of 0 is 0. Then phi of t ఏమొస్తుంది? Phi of t f of t, because phi dash ఏమొస్తుంది? f of t. ఇక్కడ phi of t ఇంటిగ్రల్ అయినప్పుడు phi dash t ఇంటిగ్రల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, డెరివేటివ్ 1 యాంటీ డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్, అంటే phi dash t will be f of t. So now let us apply Laplace transformation on the derivatives. అంటే phi dash t పైన అప్లై చేద్దాం. Laplace transformation of phi dash t ఏంటి? Use the previous formula. We know that Laplace of f dash t is equal to s into f bar s minus f of 0. Similarly here, Laplace of phi dash t is equal to s into pi bar s by minus phi of 0. Right? So here write that. Laplace of phi dash t is equal to s into phi of t. Laplace of phi of t minus phi of 0 0 anyway. So finally write the answer formula. Laplace of phi of t is equal to Laplace of phi dash t by s. What is the phi dash t? Nothing but f of t. What is the phi of t? Nothing but integration of f of t. Very simple derivation. So I'm going to write on the paper, then only will be clear for you. Wait, students.
Students, is the presentation visible? Students, is it visible? Students, is it visible now? Yes, sir. Hello, hello. Okay. So property is Laplace of integration 0 to t f of t dt is equal to Laplace of integrand by s. Is the formula or nothing but f bar s by s. So the proof, what is the proof? First, let the given function as phi of t. Let phi of t is equal to 0 to t. Whatever the integral part, it will be a phi of t. So this is phi of t. Now we know that clearly phi of 0 is 0. When we put g equal to 0, then 0 to 0 integral 0 is not automatic. Right? So now, what is phi dash t? Phi dash t is simple. Phi dash t is nothing but integration, differentiation of integral. Then integral cancel, we get f of t. Phi dash t equal to f of t. So remember these two formulas. Now I'm going to apply Laplace transformation on this derivative. So Laplace of phi dash t nt. Laplace of phi dash అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? Laplace of f of t కదా, అంటే Laplace of f of t రాస్తుంది ఇక్కడ. Laplace of f of t nothing but Laplace of phi dash t is equal to. Now apply the rule, derivative rule. Laplace of derivative formula we know that s into phi bar s. Phi bar s అంటే Laplace of phi of t minus phi of 0. This is a property of derivatives. Okay, for any function, if Laplace of phi of t known, then Laplace of phi dash t given by this formula. And now let us substitute the values. Phi of 0 is 0 here, so this will be 0. So we can write Laplace of f of t is equal to s into Laplace of phi of t. What is the phi of t? What is phi of t? Integration. So integration 0 to t f of t dt. So Laplace of f of t is equal to s into Laplace of integration of f of t. Nothing but taking shifting this s to this side, then we get Laplace of integration 0 to t f of t dt is equal to Laplace of f of t by s. Hence the theorem proof. So just remember, derivation not important amma. The formula గుర్తుంచుకోండి. Laplace of integration of a function with the limit 0 to 2 is equal to Laplace of the same function by s. So if I apply double integral here 0 to t, then here we will get one more s in the denominator. If I integrate 3 times the same function 0 to t limit, then we get s cube here. Remember this formula, students. Suppose the function is integrated n times with respect to t, with the limit 0 to t with the same limits, then Laplace of that particular integral is equal to
Laplace of integrand by s power n. And use this property, remember this property, all of you. Like derivation. We know that Laplace of t into f of t. The formula d by ds of f bar s. Yes, ఇక్కడ t for n తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది మనకు ఇక్కడ n ds for n t for n derivatives. So minus 1 for n. Yeah. Similarly, Laplace of integration 0 to t, 0 to t, and so on 0 to t n times of t dt is equal to, and the answer is f bar s by s power. This is a property of Laplace transformation of integral. Okay. Now let us discuss some examples on this property. Find the Laplace of integration of cos t dt. We know integration of cos t is nothing but sin t. Limit apply చేస్తే sin t minus sin 0 sin t వస్తుంది. Laplace of sin t మనకి ఏంటమ్మా 1 by s square plus 1 square. Am I right? So let us apply this formula. Laplace of sin t. First చేద్దాం. Laplace of cos t. So is equal to, according to the property, Laplace of integration కదా రాస్తాం. We know that Laplace of integration of any function dt is equal to Laplace of same function by s. ఈ ప్రాపర్టీ కూర్చుంటాం. సో వాట్ ఈజ్ f of t is cos t. సో Laplace of cos t ఎంత అంటే we know that s by s square plus 1 square by s వస్తుందంటే న్యూమరేటర్లో s డినామినేటర్ s క్యాన్సిల్ అవుతే we get Laplace of cos t by s answer. Nothing but s by s square plus 1 into 1 by s, getting the answer. Finally we get 1 by s square plus 1. 1 by s square plus 1 nothing but Laplace of sin t. Laplace of this is nothing but sin t. Laplace of sin t is equal to 1 by s square plus 1. మనం డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రల్ చేయగలిగితే రాయొచ్చు, లేదా యూజింగ్ ద ఫార్ములా ఆల్సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ సింగిల్ ఉంది కనుక మీరు చేయగలుగుతారు. ఇది ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ Laplace of e power 2t cos t ఇలా ఉందనుకోండి. This is not simple integration. Integration 0 to t dt. So now our function is e power 2t into cos t. What is the answer amma? This answer is according to the property, Laplace of integration of a function is equal to Laplace of their function. Okay, Laplace of e power 2t cos t by s answer. So now we have to find this answer, this integral, Laplace of this part. So now I'm going to write Laplace of first cos t చేద్దాం. cos t ఏంటంటే ఈ స్ప్లిట్ చేసుకోవడమ్మా. ఫస్ట్ ఇది తీసుకున్నాం, తర్వాత ఇది తీసుకున్నాం యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. Then let us go for integral theorem. So here this is a problem involving two properties. One is first shifting theorem, second Laplace of integrals. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్, ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ టీ ఫార్ములా చేయాలి. దెన్ ఈ ఫోర్ 2t to cos t ఏంటంటే యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. దెన్ వి గో ఫర్ Laplace of integral of the particular function. సో ఫస్ట్ కాస్ట్ చేస్తాను. Laplace of cos t value, you know, s square by s square plus 1. Now Laplace of same cos t with multiplying 2t, e power 2t. S minus 2 by s minus 2 whole square plus 1, sir. Yes. So yes, ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్లో s అనేది s minus షిఫ్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ e power 2t plus 2t. That's so s by s minus 2 whole square
plus 1. So this is the Laplace of e power 2t into cos t. But the question is Laplace of integration of e power 2t into cos t అడిగింది అంతేనే. So the answer is Laplace of e power 2t cos t by s అంటే దీనికి by s వస్తుంది అంటే is equal to ఇక్కడ Laplace of integration 0 to t e power 2t cos t is equal to this by this. So s minus 2 by s minus 2 square plus 1 whole by s అంటే into 1 s square కూడా అయిపోతుంది. This is the answer. So practice this type of problems. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సపోజ్ ఐ గోయింగ్ టు కాంప్లికేట్ దిస్ ఇదే ప్రాబ్లం కొంచెం కాంప్లికేట్ చేస్తా ఇంటూ టీ తీసుకున్నాం ఇదే క్వశ్చన్ మీరు ఎట్లా అడగొచ్చాము ఎగ్జామినేషన్లో 2-3 ప్రోడక్ట్ ఇస్తారు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to t into e power 2t into cos t dt అంటే మైనస్ డి బై డిఎస్ చేయొచ్చు కదా సార్? అంతే డిబైడిఎస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేసామా కాస్ టీ చేద్దాం, తర్వాత ఇది చేయండి లేదు ఇది అప్లై చేయండి, వాట్ ఎవర్ యువర్ చాయిస్ దట్ ఈస్. ఏం చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ మారదు. ఫస్ట్ నేను లాప్టాప్ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తాను, అది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అంతే. ఎందుకంటే ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, దీనికి ఇలాంటి ప్రాపర్టీ లేదు. బట్ మల్టిప్లికేషన్ బై టీ తీరం అంటే మల్టిప్లికేషన్ బై ఈ పవర్ 2t తీరం, ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం, ఇది మల్టిప్లికేషన్ బై టీ తీరం, ఇది తర్వాత వాడచ్చు. బట్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఫంక్షన్ ఏంటి, కాస్ట్, స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ కదా. సో లాప్టాప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫస్ట్ చేయండి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 వి నో దిస్. నౌ ఇన్ దిస్ టూ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ అంటే దట్ ఈస్ అవర్ చాయిస్, ఏదైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈ పవర్ 2t తీసుకోండి, ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి అయిపోతుంది కదా సార్? ఎస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. లాప్టాప్ ఆఫ్ చేస్తే చెప్తానమ్మా, ఎందుకంటే దీనికంటే ఇది బెటర్. ఎందుకంటే షిఫ్టింగ్ అప్లై చేసుకుంటే ఎస్ అనేది ఎస్ మైనస్ 2 అవుతుంది, లెంత్ టర్మ్స్ అయిపోతాయి. అప్పుడు మనం డి బై డీకి అప్లై చేస్తే దట్ విల్ బి కాంప్లికేటెడ్ డెరివేషన్. సో బెటర్ టు అప్లై డిఫరెన్షియేషన్ ఫస్ట్, అంటే మల్టిప్లికేషన్ థీరం ఫస్ట్. సో లాప్టాప్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ట్ టీ వీ నో దట్ మైనస్ డి బై డిఎస్ ఆఫ్ లాప్టాప్ ఆఫ్ కాస్ట్ టీ, రైట్? బట్ ద లాప్టాప్ ఆఫ్ కాస్ట్ టీ is what? Okay? Minus d by ds of s by s square plus 1. So differentiating this, we get v by u rule, u by v rule, s square plus 1 minus 2s square by s square plus 1 whole square. This is the Laplace of t into cos t. But the question is, we have to find Laplace of t into e power 2t into cos t. So Laplace of e power 2t into t into cos t is equal to, so in this result wherever s that is shifted with s minus 2 according to the property of first shifting theorem. So now first is cheddam ikkada, this is nothing but 1 minus s square by s square plus 1 whole square, but this is nothing but 1 minus s square by s square plus 1 whole square. In this, s is shifted with s minus 2. Okay. 1 minus s minus 2 whole square by s minus 2 whole square plus 1 whole square. You see the Laplace of e power 2t into t into cos t. But question still ఇంకా పెండింగ్ ఉంది. What is our question? Laplace of integration of 0 to t e power 2t into t into cos t. Product ఎట్లా రాసుకోవచ్చమ్మా, నో ప్రాబ్లం. dt. This is our question. Answer ఏంటి? వెరీ సింపుల్. దిస్ ఇంటిగ్రల్ Laplace of integrand ఏంటి, Laplace of e power 2t into t into cos t by జస్ట్ ఒక ఎస్ ఆడ్ అవుతుంది. దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ డివైడ్ బై ఎస్ అంటే బై ఎస్ వస్తుంది. అంటే ఆన్సర్ ఈస్ 1 మైనస్ ఎస్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ బై ఎస్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ చేద్దామండి. ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 4s ప్లస్ 5 వస్తుంది. హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకేనమ్మా.
ఇంటిగ్రేషన్ లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ప్రాపర్టీ. సో మనం ఒక ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం నేను ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ బై టీ ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఫస్ట్ ఈ పవర్ టీతో చేస్తాను అనుకోండి. దిస్ సైడ్ వి విల్ గెట్ ఎస్ మైనస్ 2 బై ఎస్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 వస్తుంది. అప్పుడు షిఫ్టింగ్ థీరం అప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కొంచెం టఫ్ అవుతుంది డిఫరెన్షియేషన్. సో వైల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆన్ ద ఫంక్షన్, దర్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి వెరీ సింపుల్గా ఉండాలి, స్మాల్ టర్మ్స్ ఉండాలి, వెరీ స్మాల్ ఒకటి టర్మ్ ఉంది న్యూమరేటర్లో. ఇట్లా అయితే if you apply e power 2t first, then you get s minus 2 by s minus 2 square plus 1. On that you have to apply the differentiation. If you apply reverse way, so better choice is first apply t multiplication by t theorem, then go for first step theorem. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఇలా కూడా చేస్తారు, మీరు వస్తున్న ఆన్సర్ బట్ లెంతీ అవుతుంది, టైం టేకింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద టైం, మినిమైజ్ ద టైం, షార్ట్ టైంలో చేయడానికి ట్రై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ అంటే ఇది. ఓకే, ఇంకా రండి ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్. Question is Laplace of integration 0 to t ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t. క్వశ్చన్ చూడడానికి కాంప్లికేట్ అనిపిస్తుంది, బట్ ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములాస్, ప్రాపర్టీస్ ఐడియా ఉంటే చాలా సింపుల్ ఆన్సర్. ఇక్కడ సైన్ హెచ్ సైన్ హెచ్ 2t dt dt 2 టైమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్. యా స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, దీని ఆన్సర్ అని చెప్పండి. సార్ ఫస్ట్ సైన్ హెచ్ 2tని మనం చేంజ్ చేయాలి కదా సార్. ఎస్, Laplace of sin h 2t. If we get Laplace of sin h 2t, what is the answer of this integral? Very simple, by s square ante. One integral unte by s, two integrals s square. So we have to know what is the sin h 2t. What is the formula? Sin h 2t e power 2t minus e power minus 2t by అదంతా అక్కడ మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చాను నేను. 2 by s square Yes. minus 4. Yes, a by sin of Laplace of sin h at formula a by s square minus a square. అదే Laplace of sin at ఓన్లీ 8 ఉంటే s by s square ప్లస్ a square. అంటే sin hకి వితౌట్ హెచ్కి డిఫరెన్స్, హెచ్ ఉన్నప్పుడు కింద డినామినేటర్లో ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది, హెచ్ లేకపోతే ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది అన్నమాట. ప్యాటర్న్ మారదు. సో ఇది 2 by s square minus 4 square. సో 2 by s square minus 2 square 4 by s square. దిస్ ఆన్సర్. సింపుల్ ఆన్సర్. అంటే మీరు చేయొచ్చు, ఫార్ములా గుర్తు లేకపోతే అదే పని చేయండి. ఈ పవర్ 2t ప్లస్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2t by 2 చేసినా మీకు ఇదే వస్తుంది ఆన్సర్. బట్ గుర్తుంచుకోండి, ఫార్ములా మైండ్ రిలేషన్ ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. Laplace of sin h at. If you practice the problem, then only you will get the formulas అండి. ఫార్ములాస్ మైండ్లో ఉంటాయి, చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి. Laplace of cos h at s by s square ప్లస్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. హెచ్ లేకపోతే ప్లస్ వస్తుంది, ఇప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, ప్యూర్ ఫార్ములా బేస్డ్ టాపిక్స్ అనేవి మీరు స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోండి. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్, అది ఐడియా ఉంటే మీకు దాన్ని చేసుకోవచ్చు. నో సో నెక్స్ట్ let us discuss one for what is the syllabus topic. Syllabus లో టాపిక్స్ చూద్దాం. Laplace transformation టాపిక్స్.
Things that syllabus topic contains Laplace transforms, inverse Laplace transforms, properties of Laplace transforms and inverse Laplace transforms, then convolution theorem without proof, only theorem sharing, తర్వాత solution of ordinary differential equation using Laplace. Now, Laplace transformations మనం అన్ని చెప్పామమ్మా. All properties we have discussed about Laplace. What is the Laplace transformation? And Laplace transformation of some standard function means constant, trigonometric function sin at cos at, hyperbolic function sin h at cos h at, తర్వాత algebraic function Laplace of t square, Laplace of t power n formula, then Laplace of exponential function, Laplace of e power at, Laplace of e power minus at. These are standard functions. Later we discuss about Laplace of properties of Laplace. In that first property, linearity property. Linearity property. Next, property of first shifting theorem. See this. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్, ఇవన్నీ డెరివేషన్. మనము డెరివేషన్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. జస్ట్ లాప్లాస్ ఆఫ్ టీ ఫోర్ అండ్ ఏంటి, లాప్లాస్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్, టీ క్యూబ్. సో దీస్ ఆర్ ఫార్ములాస్ సిరీస్. ఈ 7 ఫార్ములాస్ అన్న గుర్తుంచుకోవాలి. వీటిపైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఇన్వర్స్ ఫార్ములా. ఇఫ్ ద లాప్లాస్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s అయితే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఆఫ్ 1/s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఇక్కడ 1/s అనేది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 1. అప్పుడు 1 ఏమవుతుంది? ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 1/s. ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. ఏంటి? లాప్లాస్ ఆఫ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్. సారీ, లాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎఫ్ బార్ ఎస్ అయితే లాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ e power a is f bar of s minus a. అంటే when the function, original function multiplied with e power at, then the output s shifted with s minus a. Minus a అయితే s plus a. The application for all formulas. ఈ అబౌట్ 7 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఈ 7 ఫార్ములాస్ పైన ఈ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకోండి. లాప్లాస్ ఆఫ్ e power at cos bt, లాప్లాస్ ఆఫ్ e power at sin bt, లాప్లాస్ ఆఫ్ e power at cos hbt sin hbt, and Laplace inverse. At the same time, write the inverse formulas. For every formula, we have inverse formula. Input out, just code decode level. Okay. Laplace inverse of del inverse of 1/s minus a over power n. డినామినేటర్లో s మైనస్ ఏ ఉంది. s మైనస్ ఏ ఎస్ ఎలా చేయొచ్చు? e power at మల్టిప్లై చేసినట్టు మీనింగ్. అంటే ఇఫ్ ఈ టేక్ e power at అవుట్ సైడ్, the remaining part is e power l 1/s power n. Okay, so remember first shifting rules. Suppose in the inverse Laplace transformation, when s is shifted with s minus something, then ఆ మైనస్లో ఏముందో చూడండి. ఏ ఉందా, 1 ఉందా, 2 ఉందా. మీన్స్ the original function is multiplied with e power that number t. ఇక్కడ ఏ s మైనస్ ఏ ఉందంటే e power plus at తో మల్టిప్లై అయిపోయింది ఇన్వర్స్లో. So e power at taken out, then the remaining part plain s ఉంటుంది. s minus పోతుంది, just s will remain. So 1/s by s power n formula nothing but t power n minus 1 by n minus 1 factorial. This formula, standard formula. And these are some examples. We are evaluating some integrals using Laplace transformation in the last class. Okay, ఇచ్చిన integrals, suppose the limits are 0 to infinity. Suppose the limits are 0 to infinity and the integral ఎలా ఉండాలి? Exponential with a negative power into some other function. Then we can compare that integral with Laplace definition. We know that Laplace of any function is equal to integration 0 to infinity e power minus st into that particular function. సో ఆ ఫంక్షన్ ప్లేస్లో ఏముంది? ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ప్లేస్లో ఏముంది అంటే టీ ప్లేస్లో ఓకే, బట్ ఎస్ ప్లేస్లో ఏముంది? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే వీ నో ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్, వీ హ్యావ్ సమ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్. జస్ట్ యూజింగ్ ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. ఇదే మీకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా గుర్తు లేకపోతేనమ్మా, దిస్ ఇంటిగ్రల్ నాట్ ఈజీ బికాస్ ద లిమిట్స్ ఆర్ నాట్ ఫైనల్. ఇంప్రాపర్ ఇంటిగ్రల్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ఎవాల్యుయేట్ దిస్. Okay, so Laplace transformation is very useful to compute this type of integrals. Integral ఎలా ఉండాలమ్మా? ఇంటిగ్రేండ్ e power minus something into t
into some other function of t. అలా ఉన్నప్పుడు that integration can be compared with Laplace definition, Laplace formulas. Already we discussed multiplication by n theorem. So multiplication అంటే when we multiply the original function with t, then the output differentiated once with respect to s. If you multiply twice, then differentiation twice. Similarly, if you multiply n times, then differentiation also n times, but the sign will be changed. The number of multiplication, suppose even times, then we get plus sign. The multiplication is odd times, then we get negative sign. Remember this term. Already we proved this in the last class. Derivation completed. So we discussed some problems on that also on the multiplication by t theorem. These are also application. అంటే మల్టిప్లికేషన్ బై టీ ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి ఇంటిగ్రల్స్కి. అంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఇంటూ సమ్ ఫంక్షన్. ఏంటిది ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి? టీ ఇంటూ కాస్ టూ టీ. అంటే కాస్ టూ టీ మల్టిప్లైడ్ విత్ టీ. వీ నో ద లాప్లాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాప్లాస్ ఆఫ్ టీ కాస్ టూ టీ ఇన్ దిస్ ఎస్ ఈ షిఫ్టెడ్ విత్ 1. ఎస్ వాల్యూ 1 ఉంది అక్కడ. -3/25. Similarly, Laplace of t square sin 3t. The Laplace of sin 3t ni differentiated twice with respect to s. Plus sign. 2 times kaka plus sign. You know this differentiation for someone, no need to explain. 2 times differentiation. Very simple. U by v rule. First just 1 by s square plus. But second time s by s something. So u by v rule. And also we have discussed this type of problems. Trigonometric functions product ఉన్నప్పుడు use trigonometric identities. We know that cos a minus b minus cos a plus b 2 sin a cos b. అదే ప్లస్ ఉంటే 2 cos a cos b. So when trigonometric functions are multiplied, then apply the Laplace, then use these identities. Okay, split into single functions. Because we have the Laplace of cos and sin separate, but not Laplace of cos into sin. Split చేసుకోవాలి using the properties. కాస్ స్క్వేర్ ఉంది. కాస్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ స్క్వేర్కి లేదు, మన కాస్ ఏటీకి ఉంది. కాస్ స్క్వేర్ లేదంటే కాస్ స్క్వేర్ని మళ్ళీ కాస్ పవర్ 1లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్. యూ నో సిగ్రామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఫార్ములాస్, కాస్ క్యూబ్ టీటా, కాస్ స్క్వేర్ టీటా, హౌ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ కాస్ 2 టీటా అండ్ కాస్ 3 టీటా. ప్యూర్ ఫార్ములా బేస్డ్ టాపిక్స్ ఉంది కదా. వన్స్ ఫిట్ చేయడం, అప్లై ద Laplace on both this side. On the right side we have the simplest results. Here first shifting theorem applied. F of t, fourth question చూడండి. F of t is equal to e power 3t into 2 cos 5t minus 3 sin 5t. So first 2 cos 5t minus 3 cos sin 5t Laplace చేయండి. Then multiply of e power minus అంటే first shifting theorem. అంటే in this result shift to s with s plus 3. Is the derivation. Fifth question, e power 2t into t power 4. So Laplace of t power 4 మనకు తెలుసు. Apply the first shifting theorem. E power 2t multiplied with t power 4 అంటే s shifted with s minus 2. So this is purely formula based topics అమ్మ. ఫార్ములాస్ ప్రాపర్టీస్, ఏ ప్రాపర్టీ అప్లై అయ్యాలి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పైన, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. 6th క్వశ్చన్ ఉంది. Laplace of e power 2t into cos square ఏంటి? ఫస్ట్ Laplace of cos square ఏంటి? If you know that, then we can apply the first shifting theorem. First shifting theorem ఏంటి? ఎక్స్పోనెన్షియల్ మల్టిప్లై చేస్తే e పవర్ 8 ఉంటే in the result s shifted with s minus a. First shifting question, multiplication by t theorem, అది you have to identify that logic. ఇక్కడ ఉంది Laplace of root t into e power 3t. First we supposed to know what is the Laplace of root t. Then we can apply the theorem of first shifting. Sin h2t, sin 3tt. So here sin h2t అంటే as you said just before, sin h80 అంటే e power 80 minus e power minus 80 by 2. So apply the first shifting theorem. E power 2t into sin 3t minus e power minus 2t into sin 3t. ఫస్ట్ టర్మ్లో s షిఫ్టెడ్ విత్ s minus 2, సెకండ్ టర్మ్లో s షిఫ్టెడ్ విత్ s plus 2. ఇక్కడ minus 2t ఉంది పైన. Laplace of cos ఇవన్నీ చేశాను, ఆల్రెడీ చెప్తాను, డిస్కస్ చేసాను, మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. దట్స్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ పీపీటీ ఓన్లీ.
కొత్త టర్మ్కి అయితే నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, అసలు కాస్ ఏటీ ప్లస్ బిఎం అంటే కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఫామ్లో ఫస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. we get cos 80 sin b minus sin 80 sin b. ఇక్కడ sin b ఫస్ట్ టర్మ్ cos 80 cos b అమ్మా, sin b పడింది ఇక్కడ. cos b sin b రెండు కాన్స్టెంట్స్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లాప్లాస్ అప్లైడ్ ఆన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీస్, నాట్ ఆన్ కాన్స్టెంట్స్. అంటే వీ కెన్ టేక్ అవుట్ కాన్స్టెంట్స్. ఇక్కడ sin b ని cos b ని బయట తీసుకుంటే రిమైనింగ్ ఉంది cos b ఇంటూ లాప్లాస్ ఆఫ్ cos 80 మైనస్ sin b ఇంటూ లాప్లాస్ ఆఫ్ sin 80. దట్స్ ఇట్. అప్లై ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. These are the same. Cos H3 is split చేయండి. Go for first shifting theorem again. So these all are standard based simple examples. ఇది కూడా షిఫ్టింగ్ థియరం, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కూడా డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్. ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ పైన అప్లై చేస్తాం. జనరల్లీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లైడ్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టీ. At the same time, inverse Laplace transformations are applied on functions of s. అంటే L inverse of 2s plus 1 by s square plus 4s plus 5. So these problems all depends on the first shifting theorem. First shifting theorem related problems ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఇన్వర్స్ అంటూ సపరేట్గా టాపిక్ ఏం లేదమ్మా. వేరెవర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములాస్ జస్ట్ రైట్ ఇన్ ద రివర్స్ వే. ఓకే, మన సిలబస్లో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని సపరేట్గా ఏం లేదు అక్కడ. ఇప్పుడు లాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ కూడా ఎఫ్ బార్ ఎస్, దెన్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. అంతే, ఫార్ములాస్ రివర్స్ రాసుకోండి అంతే. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా. 2s ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4s ప్లస్ 5 ఉంది. డినామినేటర్లో ఒకటే టర్మ్ ఉంది కంటిన్యూ. ఫస్ట్ ట్రై టు స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ 2 టర్మ్స్. సో సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. అంటే రిమెంబర్ Laplace of cos 80 sin 80 formulas in mind. We know that Laplace of cos 80 is equal to s by s square plus a square. అదే sin అయితే a by s square plus a square. One more formula. If I apply first shifting theorem on Laplace of cos 80, అప్పుడు denominator s minus a whole square plus some square. So keep that formula in mind. Then try to split this function denominators into sum of squares. That is the logic only. Numerator గురించి వదిలేయండి, denominator ని ఫస్ట్ try to split into sum of squares. Then numerator obviously మనం మార్చుకోవచ్చు మనకు అనుకూలంగా. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి చూడండి, చేశాను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. 2s ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4s ప్లస్ 5. ఫస్ట్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4s 5 ని స్ప్లిట్ చేసుకోండి. ఎస్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. 116 వస్తున్నా, మీరు చేయండి, స్టార్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4s ప్లస్ 5 రాసుకోవచ్చమ్మా. ఎస్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. నా ఎస్ ప్లస్ 2 సేమ్ ఎస్ ప్లస్ 2 న్యూమరేటర్లో ఉండాలి. మనకేంది 2s ప్లస్ 1 ఉంది. సో 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 రాసుకుంటామా. అక్కడ ఏంటంటే మనం ఏం చేసినట్టు 4ని యాడ్ అండ్ సపరేట్ చేసి అయిపోతుంది. అంటే -4 ప్లస్ 4. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 -3. యూ నో దిస్ స్మాల్ సింపుల్ ఆల్జీబ్రా. ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ 2ని మనం తెచ్చుకోవాలి న్యూమరేటర్లో. ఇంకా డినామినేటర్లో ఎస్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ఉంది. ఇఫ్ వి గెట్ ఎస్ ప్లస్ సేమ్ ఎస్ ప్లస్ 2 ఇన్ ద న్యూమరేటర్, దెన్ వీ కెన్ అప్లై ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం ఆన్ దట్ టర్మ్. సో what we get 2 into s plus 2 minus 3 by s plus 2 whole square plus 1. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేసుకోండి. 2 into s plus 2 by s plus 2 whole square plus 1 minus 3 into 1 by s plus 2 whole square plus 1. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్లో s plus 2 by s plus 2 whole square. అంటే ఇక్కడ s అనేది s plus 2తో షిఫ్ట్ అయింది. అంటే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ దిస్ టర్మ్. అంటే e power minus 2t multiplied. So we can take e power minus 2t outside, then the remaining part is L inverse of s by s square plus 1. Similarly, minus 3 into e power minus 2t into L inverse of 1 by s square plus 1. Now use the two properties, formulas. First in the cos 80, cos 1t. Second, sin 1t. That's it. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. ఇంకా డినామినేటర్లో స్క్వేర్స్ లేవు.
s+1 ఉంది ఇంటూ s+4 ఉంది. లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రై టు స్ప్లిట్ ఇంటూ partial fractions. This is proper fraction given question. So we can find the partial fraction a by s+1 plus b by s+4. Find the ab values, then substitute the value. Apply the inverse. L inverse of 1 by s+1, nothing but e power minus t. L inverse of 1 by s+4, nothing but e power minus 4t. That's it. See students, this problem is very simple. S square plus 1 numerator ఉంది, కింద s square plus 1 plus s ఉంది. సో న్యూమరేటర్లో s మైనస్ చేయండి, యాడ్ చేయండి, క్యాన్సలేషన్ వస్తుంది, సింపులెస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది. We get 1 by s minus 1 by s square plus s plus 1. S square plus s plus 1 ని try to write perfect square. ఏమున్నట్టు అక్కడ s square plus 2 into s into 1 by 2 ప్లస్ 1 ఉంది, అక్కడ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 స్క్వేర్ని ప్లస్ చేయండి, యాడ్ చేయండి, మైనస్ చేయండి. సో వీ గెట్ సమ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 3/4 అంటే 1 బై ఎస్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ తీసేస్తే ఈ పవర్ హాఫ్ టీ తీసుకుంటే బయటకి మైనస్ హాఫ్ తీసుకుంటే వాట్ వి గెట్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 3/2 హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఈ పవర్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ టీ ఇంటూ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ సైన్ ఫంక్షన్, సైన్ ఏటీ ఫార్ములా, సైన్ ఏటీ బై ఏ. సో దిస్ ఈస్ అ మెథడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఫార్ములాస్ చాలా సింపుల్, బట్ కొన్ని చేయగలుగుతాం, కొన్ని చేయలేము. చేయలేని వాటికి వీ హ్యావ్ ద రిలాక్సేషన్, దట్ ఈస్ కన్వల్యూషన్ థియరమ్. That is the only way. So we will discuss that, continue the topic after lunch. I'll take to okay. So I will take the attendance afternoon. Now I'm going to conclude the class. So you no need to give the attendance now. Third batch close అయిపోయింది. So 2 o'clock మళ్ళీ క్లాస్ ఉన్నాము, అప్పుడు తీసుకుంటా attendance. Okay students, now you can leave the class. Thank you.